I don't know if I've ever been that fired up for a home opener. So, I think it got the guys really going, and that showed in the first period. Kind of weren't able to bring that same energy in the second, and they kind of were on us a bit, but we held them, didn't break. So, it was a good effort from everyone. How big was that goal? Because it's on a power play goal, it was early, and Yeah. it seems like it gave you a lot of momentum. Yeah, it was nice to get one on the power play. A lot of talk about it, but we're in the regular season now. We got one under our belt, and we could have had a few more chances. We had a few more chances to score, and just didn't go our way. So I was happy with all the special teams. What stood out about Sam's performance tonight? Yeah, he was solid everywhere, really calm. It seemed like everything was sticking to him and making the saves. So we know the kind of goalie he can be, and he showed that tonight. We'd like to probably not give up as many shots, but he was there for us. Did you think one goal that early would hold up against such a high-scoring team? Yeah, you never know how the games are going to go, especially first games of the seasons. It's tough on both teams. Some of us haven't played in a little bit too, and you never know what's going to happen with them. We played really solid defensively, and we were able to win with one. Even though it wasn't easy in the second and third period, what would you say there was sign of maturity? You give credit where credit's due, and at the same time work on minimizing that as well. Mike, peux-tu nous parler de la cérémonie d'avant le match? Il disait tantôt que j'ai jamais été aussi pompé pour un match de hockey par la suite. Je pense que c'est les partisans qui font ça. On pouvait le voir même en réchauffement. L'énergie était vraiment spéciale. Puis d'avoir l'orchestre sur la glace aussi, je pense que c'est juste vraiment un environnement vraiment spécial et excitant. Samuel a été spectaculaire, mais à quel point c'est important pour vous d'avoir eu un gros effort collectif? Il n'y avait aucun passager ce soir là, pour le premier match de l'année. C'est ça que ça va prendre pour nous. Je pense que comme équipe, on sait qu'on a besoin de tout le monde. C'est pas un gars qui va nous apporter où on veut aller. Donc, on a besoin de ça constamment, pas juste un match, mais en même temps, c'est sûr que c'est excitant de commencer comme ça. Puis la beauté, c'est qu'on a un autre match demain, puis on doit l'apporter encore. Et l'an passé, vous avez laissé filer beaucoup d'avance. Là, vous êtes accroché à une mince avance d'un seul but. C'est aussi pour bâtir la saison, à quel point c'est important. Je trouve que c'est un endroit que le plus que tu fais, le plus de confiance que tu as dans cet environnement. Donc, tu as commencé comme ça. On en parlait avant la troisième période en savant que on espère être dans cette situation-là plus cette année, puis on va être de plus en plus confortable avec ça. Même si ça n'a pas été facile en deuxième, troisième période pour défendre et tout. At the end of the day, it's the play that speaks for itself. So obviously, I'm not even close to making that decision for them. But you see it every day. He competes hard, and very lucky to have him. Cole, I'm sorry if I'm making you repeat, but can you talk about the ceremony before the game and how it inspired you guys to have a really good first period and the rest? Shout out to the orchestra's lungs. First of all, that was pretty impressive. It was pretty special too. So. Got the boys fired up, and the crowd is into it, so all of us were excited. Thanks, guys. Have you seen Sammy with Monty at the end of the game?
tellement joué une bonne game. C'est le fun de. Je pense que tout le monde a fait un gros effort devant lui, mais il nous a gagné dans le match. Puis d'aller chercher cette victoire-là, ça a fait du bien. Puis il a tellement bien joué, je pense que tout le monde était content pour lui. Là. Tu as brassé son masque un peu. C'est correct. Ouais, non, je pense qu'il va être correct. Ouais, non, il peut se gâter un peu. Là. Il va pouvoir manger en masse de cochonneries. Pour vous autres, l'année passée, vous avez échappé beaucoup d'avance. Là, c'était juste un but, mais vous l'avez gardé tout le long du match. À quel point c'est gros pour vous autres de partir l'année comme ça? Oui, je pense que c'est un focus. On veut être dans cette situation-là, de mener en troisième période, puis de close out les parties. Puis je pense qu'on a fait une bonne job. C'est sûr qu'ils ont eu beaucoup de lancers. C'est une équipe qui a beaucoup de volume. Puis je pense que, comme je dis, Monty a extrêmement bien joué devant nous. Mais c'est le fun pour nous d'aller chercher la victoire quand on a un lead en troisième. Ça n'a pas été facile tout le temps en deuxième, troisième défensivement, mais dirais-tu que tu as vu des signes de maturité dans la façon dont l'équipe a été capable de défendre et de sauter sur les rondelles? Excuse-moi. Oui, non, vraiment, je pense que... Even if they're like, it's those kinds of situations that you want to be in, all year long. And I think we did a good job with just a one goal lead. Penses-tu que c'est ta meilleure game, en fait, dans la Ligue nationale? Probablement, ouais, ça doit être c'est sûr. Je me sentais super bien. Puis déjà ce matin, on a tout mon brain aussi, ça a bien été. Puis j'avais vraiment hâte à ce match-là. Puis tout le long du camp, je me sentais de mieux en mieux à chaque jour. Donc je pense que j'étais prêt pour ce match. Comment tu peux décrire les jeux Matthews, pas de Matthews dans ce temps, j'imagine? Ouais, ben, ça s'est fait vite. J'ai essayé de sortir, aller couvrir mon angle, puis jouer le plus gros possible. Puis ça m'a frappé directement dans le milieu. Donc je pense que j'étais à la bonne place. Est-ce que après avec David, tu t'as brassé un peu? Non, on était content. Puis moi aussi, c'est sûr, lui aussi a joué un très bon match. Notre désavantage numérique au complet, tout le long du match a été très bon. C'est une équipe, on ne veut pas aller dans le box trop souvent, puis leur donner du momentum en avantage numérique. Puis les gars ont fait vraiment un bon travail là, puis lui a bloqué des gros lancers aussi. Could you imagine one goal holding up from the first period like that? Yeah, I mean, that's like I said, like this kind of situation we want to be in. Like, last year it happened a few times like we were leading by a goal and we lost it, they came back. So like this year, I think we did a good job. We didn't force anything in the third. We just played a game that was in front of us. And like I said, I think the guys did a great job. Sam, I know the game just ended, but what do you think you'll remember most about your performance tonight? I mean, everything. I really liked the presentation before the game to the orchestra playing Fixie on the ice. When I was, like I said, I was nervous going on the ice, but once they named my name. I don't know if I can say that, but okay. I went on the blue line, I had goosebumps after, so it was really a fun moment. Why were you nervous going on the ice? I mean, always nervous. Going to Bell Center, first game of the season, you want to do well. Big crowd, and everybody was excited for this game, and so I was, but I just learned, those nerves and energy, and I think it went well. Comment tu peux décrire les sensations que tu as vécues ce soir? Là? Match vertueux, tu blanchis les épaules. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est une équipe qui est vraiment pas facile à blanchir. Je pense, comme je dis, on a fait vraiment un bon travail. On était chercher un gros but en avantage numérique. Puis, comme je dis en anglais, en troisième, on n'a rien forcé, les gars. Même quelques fois, on s'est regroupé en arrière de mon filet. On n'a pas essayé de forcer le jeu. On a vraiment attendu. On a même été regroupe 2-3 fois avant de partir. Puis, donc, je pense que les gars ont fait vraiment un bon travail. Malgré ce que Martin et Ken disent, vous jouez tout le monde. Tu es le gardien numéro 1 cette année. À quel point c'était important de partir la saison pour toi, mais même pas les autres, avec un message clair comme ça? Oui, absolument. Je voulais être solide, puis c'est quelque chose que je veux faire toute la saison, vraiment être constant. Si je peux être là, les garder dans le match, même dans les matchs serrés toute la saison, de leur donner une chance de gagner. Puis, comme j'ai dit, nous, on veut jouer dans les matchs serrés comme ça, puis les gars, s'ils font un travail, on va gagner beaucoup de matchs. Were you aware you set an NHL record tonight? Sorry? Were you aware you set an NHL record tonight? No, I have no idea. The most saves in a season opening shutout. Oh, really? Oh, that's nice. I didn't know. You took one away from me. Yeah, nice. Est-ce que tu regardes le nombre de tirs au tableau? Ouais. Regardais-tu moitié-moitié aussi à soir? Regardais-tu moitié-moitié? Non, je sais pas, il devait être tôt, là. 600 000? Ouais, j'espère que mon père a acheté un billet. That last one from Matthews, hitting you in the chest, what does it say about your position? Yeah, I mean, the play was close at my post, so I went there in RVH, and I saw the quick pass in front, so I tried to, take the angle away, go big, and I guess I was really square because he hit me right in the middle, so, that was probably the longest 15 seconds, but now I'm really happy I made that save, and then after that, it was a big win for us. Would you say you earned your snacks tonight? Probably, yeah. I'll grab a few before going to the plane. Tu as parlé de l'émotion, mais
Mike Matheson nous disait que l'orchestre symphonique, ça l'avait pompé. Lui, toi, tu les as vécu comment, les présentations? Oui, j'ai vraiment aimé ça. Comme je disais en anglais, il y avait l'orchestre symphonique, il y avait le band aussi au bout dans le coin. Il jouait la chanson qui m'attend à chaque fois quand on embarque, Fix You, la jouer live. C'était vraiment spécial. Comme j'ai dit, j'étais nerveux en rentrant, mais quand je suis allé sur la ligne bleue, là, j'avais des frissons, puis ça regardait partout, puis c'était vraiment le fun. Tu t'es fait brasser un peu à la fin du match par ton chum. Avant le match, vous avez eu une belle cérémonie. Il y a eu de l'émotion, la foule qui t'a salué tes joueurs. Tu me parles de cette cérémonie-là, puis l'importance, ce que ça a donné à ton groupe par la suite. Non, c'est sûr, je trouve que c'est une très belle cérémonie d'ouverture. Tu avais tout, là, tu sais, même la vidéo avant, puis qu'est-ce qu'il y avait sur la glace, comment ils ont joué la musique. Puis c'est sûr, l'encouragement des fans pour nos joueurs, les joueurs, ils sentent ça. C'est Martin. L'an passé, vous avez échappé souvent des avances. Là, pour le premier match de l'année, vous aviez juste un but, vous l'avez gardé jusqu'à la fin. À quel point c'est important pour partir la saison? Oui, c'est sûr, c'est super important. On espère d'être dans ces situations-là plus souvent cette année. C'est toujours d'apprentissage. L'année passée, on a essayé d'apprendre beaucoup de ça, puis de passer un autre step cette année, c'est être capable de fermer ces matchs-là. J'ai aimé la première moitié de notre match. Toronto, en deuxième, ils ont joué une game beaucoup plus profonde. On s'est fait pogner trop longtemps sur la glace à cause de ça. Puis c'est sûr, là, leurs bons joueurs, là, ils ont amené leur balle rapide là, en deuxième moitié. Puis c'était essayer de gérer ça. Je trouve qu'on c'était pas parfait, mais on trouvait une manière de minimiser les dégâts, si tu veux dire. Puis on a bloqué beaucoup de lancers. Monty était excellent. J'ai aimé l'engagement des joueurs puis leur vouloir d'essayer de tout faire pour qu'ils ne scorent pas. What do you think you learned about your team tonight? I don't think I've learned anything tonight that I don't know already. You know, this is a very close group, proud group, and tonight is an opportunity to show that. And whether we win or lose that game tonight, it won't change how I feel about them. It's in there. Marty, is it going to be easier this year with two goaltenders? Yeah, I mean, it's easier to manage for sure.
You know, 3 is it's harder, no doubt. You know, but I feel like I'm happy that I said with that last year at that position. I know we had 3 goalies, but we had some good performance at that position. It wasn't an issue, even with 3 goalies. I think the players can get more of a rhythm looking at the schedule. So. And last year you didn't have anybody that played more than 2 games in a row. Yeah. Is it easier on the defense having? I don't know if it changes anything for them. You know, they just got to do the job in front of whoever's in net. But for a coach, it's definitely easier to manage too. There's no communication between the goalies and the Well, there is, but it doesn't change how they play in front of them. Some goalies might play the puck more, better, but we just focus on doing the job in front of them. What does it mean for the team, for Sam to start that way, and what does it mean for Sam? Well, I think for the team, it just shows, you know, confidence in, you know, Monty, you know, and Monty playing this game, it's big for him. You know, I think you don't get do-overs. You know, this is the first game of the season. You don't get to go back and replay it. So to me, like, it's a lot of positive tonight, and by no means it was a perfect game by us, but in this league, it's rare you're going to get perfect games. It's all about momentum and stuff. Would have been nice to score on the power play in the second to separate ourselves, but the other side of that token is we killed some really good penalties tonight. So, you know, it's a positive on many levels for the group, for Monty. Marty, opening nights here in the past, I know a lot of it was the torch and sort of looking at the past and honoring the past. I thought it was kind of cool tonight doing a video about the fans, but when you're building this team moving forward, how do you keep, like, focus on the future but still sort of celebrating the past with your players, if you know what I mean? How do you? Yeah, I mean, we are privileged to, you know, me coming behind that bench and the players wearing that jersey, you know, what this organization as this franchise has done, the history behind it. You can't just, because you're focused on the future, you can't overlook that. I mean, I think each and every day we're trying to respect that logo and earn the right to wear it, you know. And so for us, I don't see us ever not honoring the past, you know, and as we still, like, moving forward. Marty, you mentioned a couple of days ago that it would be important to remain process-based and not result-based. Are there situations like tonight where it's actually okay to be result-based and enjoy the result and worry about the process another time, or are you still heavy on that? Yeah, we're still hammering the process, you know, we'll look at the, you know, it's a funny league because, like, you know, we're playing Boston tomorrow. Like, how much do I really want to, you know, look at our mistake tonight? Am I wasting time doing that tonight versus, like, just focusing on Boston, and then Friday you can regroup and look, okay, this is where we need to tighten things up or whatnot. I think it's a balance, but we're always going to be process-driven. You know, and I think the winning becomes a side effect of what you're doing each and every day. You know, but like tonight, I'm happy we hung in there, and I don't think was it our best game? No, it was a pretty good game. We played a pretty good game considering, you know, they were chasing the game, so they take a lot more chances, and they have high power offense, and we found a way to bend, not break, and that's what you have to do in this league. So now I'm proud of the guys. Merci, coach. Juste une petite. Tu as été acclamé des centaines de fois dans ta carrière, mais là, ce soir, je pense que tu as eu la plus belle ovation. Plus que tes joueurs, comment tu l'as vécu, comment tu as aimé ça? Ça fait toujours chaud au cœur, c'est sûr. C'est un moment que je vais toujours me rappeler de ça. Puis, tu sais, j'essaie de gagner la confiance des fans, le respect des fans tous les jours.